Okay, estaba en el cono de Levittown. I was just at a supermarket uh, buying some keto products. I mean, those products are sugar free and low carb. So I'm going back now to Guaynabo where I live and facing the traffic jam. I decided to come early to beat the afternoon traffic, which is worse than the morning one. Ayan, Qué cabrón, no tiene pega. Cabrona, porque no la quita. Que ahora tengo el sol de frente. Se fueron las nubes, está aclarando, así que no. Cuando viene el tipo se mete en el carril del paseo, eso es como $500 de multa. Pantalones. Aquí se ve el mar, se ve bastante plano. Pero aquí en el tapón, here the traffic jam. To my left, a mi izquierda, que no lo pueden ver, está el helicóptero del Coast Guard. O de Fura, uno de los dos. Y bastante espacio, que un carro y mira, yo sé que este tapón también se ve la curva y la culebra de la curva de los carros. Vamos relax. ¿Qué más aquí hablar? Al frente está la terminal de Palo Seco, que eso es de energía eléctrica. Okay, in front of us we have the towers for the how do I say that, the electric grid. Those are the turbines that feed the electricity. One of the main ones. There's a couple of those are in the south. I think it's like 2 or 3 spread throughout the island. That used to be the main one. I think the one in the south, Ecoelectrica, which is a private company, is bigger than this one, but I'm not sure. But anyhow, that's called Terminal de Palo Seco. And this area around here is called Palo Seco, the dry state. Don't ask me about the origin of the name. Pero ahí es Palo Seco. ¿De dónde viene el origen? No me preguntan, porque no lo sé. Y si lo sabía, alguna vez en mi vida se me olvidó. Que porque son una huevo esas de impedidas de... ¿Por qué va tan lenta? Prohibiting the traffic, just documenting this trip, which I never do. I never come this way this early in the morning because I know maybe on a weekend, but not on a weekday. If I come this way on a weekday, it will be like 10 o'clock in the morning, and even at that time there's traffic. So because a lot of people that don't want to pay the freeway, the highway fees, use this route. Plus also a lot of semi-trailers and stuff because of the docks. Policeman around here, what's going on? Ya estoy casi por Cataño. Ah, ok, se tapó el sol, ya no tengo la resonancia de frente. Este carril se mueve mucho más rápido porque en el otro, un carro público que mira, yo voy a
30 y él va a 20 fácil o a 15. Hablando con un tipo que se montó ahora. Ay, ya tiene 4 años. Entonces esta huevo de la ama también va súper lenta, que es para transportar impedidos, pero no tiene que ir, esos van amarrados, esos no van sueltos. Los de gente sirve, eso tiene unos asientos especiales. El problema de cuando llegan así de lento, desespera a la gente que tiene que llegar a los trabajos ya hasta tarde, entonces se ponen a llegar, y los otros, algunos se ponen a llegar de forma temeraria y causan accidentes. Claro, no deberían estar guiando en forma temeraria, pero tampoco los otros deberían estar guiando a una velocidad menor de la que está posteada. Si está a 30, debería guiar en 30, no a 10. ¿Entiendes? See that on my left, the semi-wagon, look at that, no signal or anything. He or she's driving, well now they picked up the speed, but they were driving real slow. And that's a special for handicaps. You know, they have special chairs for the wheelchairs, etc. So those people are strapped in, so there's no reason not to drive the speed limit. If the speed limit is 30, then they should drive 30. And these are wide. Can you follow me? If it says 30, then drive 30, don't drive 10. Unless the conditions warrant that you drive 10. Traffic is down to a crawl, there's hardly any car moving, so you're not going to drive 30 and have an accident. So because of course I'm moving 10. But see how slow your she's driving? Or maybe I'm driving almost 50. I think here's got to be 40 or 50. And because this is almost like a freeway. This road 165. ¿Cuánto es el límite de velocidad? A lo mejor yo soy el que estoy yendo mirando. Está vacío. Aquí no tengo que meter freno. Fuck. Eso, that's the way to go, dude. That's what you have to do. Eso que tiene que haber hecho ese transporte de impedidos de la autoridad de transportación. Mantenerse a la derecha. And we're getting close now to San Juan and the commercial areas. That's why traffic's slowing down. So it's gonna be for a while. I'm gonna be here now, stuck. Well, I knew it. So no issue there. Eso es ilegal. See that car? That's illegal here.